siku za bugi. Baada ya kufanya hivyo, kazi yangu itakuwa tu kidogo sana ya kukaribisha mwandishi Dr. Francis Atwoli ili awatubie na baadaye akaribishe mgeni wetu mheshimiwa ndugu Shadrack Mwadime azungumze na nyinyi. Karibu mwandishi. Thank you very much. That is a very wonderful hit. It reminds us that commitment to Jesus, commitment to prayers, being a Christian, there is nothing that will have to stop you from seeing the kingdom of heaven. Hata ukiwa tajiri duniani, tajiri wa duniani ni wa duniani. Now, nitaanza na kumtambua the very Reverend Canon Paul Kariuki Mwangi, Provost wa hapa, mchungaji. Kwa kiti chake ndio kwa sababu sisi tuko hapa. Pia kumtambua Permanent Secretary wangu Bwana Mwadime na maofisa aliotembea nao kutoka katika wizara yetu ya Labor, kukiwa na Labor Commission na wengine wote ambao wako hapa na sisi. Pili, pia namtambua mwenyekiti wa shirikisho kuu la vyama vya wafanyikazi nchini ndugu Reverend Joel Kandie. Joel Provost ana kanisa yake kubwa sana, Baptist Church kule Eldoret. I think ndio ina waumini wengi sana, na akaamua kujiunga nasi kwa kuwatetea haki za wafanyikazi. Nataka kuwatambua members of Court Executive Board who are here with me, affiliates, na all officials of our affiliates who are here, wote kutoka kwa vyama vyote vya wafanyikazi nchini. Provost, I will be very, very brief. Tuko na mheshimiwa Ladwa, yeye ni mjumbe wetu hapa, na yeye alizaliwa hapa. Nimejaribu kumsihi sana. Yeye alitoka kwetu yale kabla hajakuwa mjumbe. Kazi yake ilikuwa ni kuorganize Labor Day kule Kotu. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. He is a product of Kotu. Na vile tuko na Kiche, ile kijana wetu wa security, Aladu alikuwa na organize hata security yetu ya Kotu. Na nimejaribu sana kumsihi kwa ajili yeye ni mzaliwa wa area hii. Nimemuona akiwa mdogo, Mheshimiwa Ndolo, Mheshimiwa Mondila alikuwa boxer, akakuja akawa international boxer. Benson unamjua. Hawa ni watoto wamegrow tukiwaona hapa Islands. Mimi from here to my father's house just a walking distance. Na tulikuwa wakati wote tunaingia kwa kina Ladwa wapi, hatukuwa na mpaka hapa tukiwa wadogo. I have tried to talk to him and I know the church will help. Maybe the provost. Amekataa, anataka kwenda kuwa governor nyumbani. Mimi namwambia watu wa nyumbani hawakuelewi bwana. Sisi tunajulikana katika area hii. Sisi ni watu wa mtaa, watu wa area. Usiende huko nyumbani, kae hapa, watu hapa wanakupenda.
na wakikurudisha kila siku kama mjumbe, sisi tunafurahi sana. I've told colleagues and friends all the time that first governors, the second bunch of governors, and even the third bunch of governors, they will all end up in jail. That is the most risky job. The most risky job ni ya kuwa governor, because wengine wewe hujasomea mambo ya pesa, na wale watu umewajiri katika section yako ama finance department wanakuibia kila wakati, na ujue wewe baadaye ndio utabeba hiyo mzigo. Sisi tu katika organization kama hizi zetu, saa ingine inakuwa very difficult to control the Department of Treasury. Na ni ndogo, very small organizations. What about being a governor of a county government and you have staff who belongs to a nation where almost 99% of the total population are thieves? Naona nchi hii waizi ndio wengi. Na Ben, it is not only you who was touched by the sermon of Provost. Mimi ilinishika sana, and I remembered what I was telling shop stewards yesterday. Niliambia shop stewards jana mambo ya ILO convention number 189 and 190, of which I and my sister Jacqueline Mugo, as members of the ILO governing body in Geneva, tulipigania sana na tukapika kura ya kwamba hizo conventions mbili siwe ratified na Kenya government. 189 ya kumlinda mfanyikazi wa nyumbani, awe na haki yake kama yule mfanyikazi mwingine, aheshimiwe. Na nikawape example ya kwangu nyumbani. Mimi nakaa huko Ildamat upande wa Kajiado kwa njia ya kwenda Tanzania, kwenda huko kwa mpaka na Manga. Na nilipoajiri watoto wachache sana, lakini wasomi wamesoma kunisaidia kwa ajili ya wageni na nini, nikaona hao wataona ya kwamba yale mapato nimewapa ni madogo sana, nataka waridhike. Niliita afisa wetu wa leba eneo hilo, nikamwambia uwe candidly ukae na hawa, uambie area hii kwa ajili Kenya imesegment, kuna area na mishahara zao na nini, lakini ukae na hawa wakuambie. Na nikawaambia muambie kabisa ile pesa mimi nawapatia. Kamwambia na una uhuru pia wakuita hata wale ambao wananiendesha madrivers wangu. Mimi nilikuwa napenda kujiendesha sana sana kabla sijaweka mambo mengi kwa kichwa. I was one of the fastest drivers. Kini sasa mambo mingi, and I'm also aging very fast. I have to recognize that. Nikaona ya kwamba ni lazima niwe na watu wa kunisaidia. Wakakaa na ile afisa wa leba, kawauliza kabisa, huyu katibu mkuu wa vyama vya wafanyikazi ndiye anasimamia wafanyikazi, anamlipa namna gani? Kina akasema mimi nalipwa hii, mimi nalipwa hii, mimi nalipwa hii. Baadaye akarudi akaambia mfanyikazi wangu mmoja kwa hawa nyumbani, hiyo mshahara na kulipa ndio ya manager wa hoteli katika area hii. Na akampatia zile restaurants tuko nazo katika hiyo area. Wambia you are free, unaweza kwenda kucheck. Wote namna hivyo. So fairness ni kitu ya maana sana. Na Bwana PS, juzi on Wednesday 24th tulikuwa na National Labor Board mkutano. Sikuweza kufika, lakini niliwakilishwa na wenzangu, niliwakilishwa na one of the gazetted member Rosso Mamo na Albert Njeru from the Domestic and Hotel Workers Union. Lakini item iliyokuwa kwa agenda ilikuwa ratification ya 189
na 190. Nitakuja kwa 190 baadaye. Now, mwenzangu kutoka kwa waajiri ambaye tulikuwa na yeye Geneva, dada yangu mpendwa Sister Jacqueline Mugo, anajua hiyo, na Sister Elna Pio is here. Even if it is a recommendation from the ILO, and more so, Mwanzia is an expert pia kwa mambo ya ILO is here. Ikikuja hapa as a convention, hauna kitu ingine kama KOTU, kama Federation of Kenya Employers, ama government apart from ratification. You cannot change even a comma. Because ni kitu ilipigiwa kura na dunia mzima ya kumlinda mfanyikazi wa nyumbani. Wafanyikazi wa nyumbani wanafanya masaa mingi marefu na they are not recognized. Niliambia hawa juzi, mfanyikazi yangu mmoja anakuja ananiambia, mzee, mama amejifungua na nataka pia unisaidie, nataka kwenda, unipe ruhusa, nataka kwenda kumtoa hospitalini. Nikamwambia sio ruhusa peke yake ya kwenda kumtoa hospitalini na urudi hapa. Sheria inasema hata wewe utakuwa kwa ruhusa siku 14. Nipende nisipopenda, sheria inasema hivi. Akasema ni kweli, unanipa 2 weeks na nimetoka leave. Akasema ndio, hiyo ndio sheria mama akisha kujifungua. So you see, kama hatuwezi kuratify ILO Convention 189, then we will be doing a big harm to our people. Uganda wameratify, Australia tulikuwa huko na Barasa, Prime Minister akitangaza ratification. Inji zote za ulimwengu zinatambua ukimwajiri mtu nyumbani ni lazima uwe fair kwa huyo mtu. Wacha hiyo peke yake. Wewe, mimi niko na wasaidizi wangu hapa. Wale watu natembea nao kwa ajili saa nyingine sioni vizuri ama mnanisaidia, wasimame hapa watu hao. Wale natembea nao, wale nilipatiwa. Hawa nilipatiwa na serikali. Hawa kile chakula nakula ndio wanakula. Ile hoteli nalala ndio wanalala. Na wote wanarotate, kila mmoja nikienda Ulaya naenda na mimi. Wote kuniangalia, kuniambia time imefika, mambo kama hayo. Siwezi kuawacha kwa gari hata driver yangu, niko hoteli na kula kama vile wakubwa wenzangu wanafanya, na dereva ameketi kwa gari. Ketini. Hata yuko hapa mmoja anaitwa Kuria. Kuria ni huyu mtu wa Kiambu. Hata akaambiwa na wale wenzake alienda nao kwa shule, is it true wewe huwa unaenda na tour Geneva? Wewe tu tulikuwa na wewe unaenda Ulaya. So Provost amesema unjust employers who are inconsiderate, employers who are insensitive to their employees' plight. Kwa hiyo kamiti, kwa hiyo mkutano, Bwana PS, mwakilishi wa ajira anasema hii kitu bado tuna study. And she's a lawyer. She knows very well you cannot change even a comma. Last year wakati president ametupatia 6%, naweza kuona behavior ya waajiri wa Kenya. Presidential directive is not debatable. Anaambia watu wa labor we must meet, tuwe na mikutano. Nikiwa karibu nikatai kwenda hizo mikutano, because I've been around. Nimeona President Kenyatta akitoa orders. I worked under Kenyatta, I served him. Moi 24 years natuongeza mshahara. Nandi, but even if the minister, even the PS akisimama hapa announce nyongeza ya mshahara, it's not debatable. That is government. Ametuzungusha. Anaona William is new in government, amekuja juzi, wacha nisungusha hao watu twist. Watu wamekuja kupata nyongeza minimum wage.
After 6 months, when the president had already made an announcement, hiyo ni defiance mbaya na Federation of Kenya Employers. Now come to ILO Convention 190. 190 inagusa sisi watu wa hasira, inatucontrol kwa mambo ya violence and harassment. Kuna watu ambao ni hatari sana. Haraka mama amepata kofi, hata hajauliza mama, wewe ulichelewa wapi? Mama ameenda kwa posho mill, posho mill sio yake, amepiga line, anataka kusiaga unga, mvua inaanza kunyesha, labda posho mill hata hakuna pahali pa kujikinga, anakimbia na tumaindi yake kujificha pahali mpaka mvua ipoe ndio arudi kwa posho mill. Na wewe huko nyumbani unaangalia, sasa, where is this woman? Why has she not arrived at home? Akikuja hata haja explain, mama anapata makofi. Tukaona sheria ya kimataifa kwa mama ni lazima iwekwe. At workplace ukiandika mtu kwa ofisi, ujaandika bibi. You have employed an employee in her own rights to work for the organization or to work for you. Nataka kumchelewesha kwa ofisi, unajua iko barua nyingine tunataka kuandika na sijapata habari kutoka sijui wapi, utangoacha watu wengine waende, wewe baki kidogo, au sijui nini hapa. And you have ulterior motive behind your thinking, demonic thinking. Sheria ikawekwa. Na hiyo ni kitu straight, ILO Convention 190 ni kitu straight for ratification. Other countries have ratified. Kenya, we are viewed as a satellite of the economic activities and development in this region. We don't need to remain behind. Hiyo ni maneno ambayo Provost amegusia. And I want to tell you, colleagues, brothers and sisters, ni lazima muwe wakali sana. We must change the way of doing business with our employers. Kabisa. Hii maneno ya redundancy watu walikuwa wananiuliza jana. Ama mambo ya outsourcing. Kule India, Pakistan, in Asia, you cannot say you have no ability to financial ability to pay workers na unataka kureduce wafanyikazi na wengine wabaki. This is not easy because wale wanaenda watachoma hiyo kiwanda, wewe ukose nao pia wakose. They will burn it. Hii ujinga watu wanafanya hapa. Now, fighting for our rights does not only end in employment and in labor and employment relations. Wanaita employment labor code. It doesn't end there. It shouldn't end there. Fighting for justice. Because mambo ni magumu siku hizi, kama una pesa, hauna nini, hakuna kesi unaweza shinda. This is Kenya. Unanyang'anywa kitu yako, iko, people are losing land, people are losing their rights, people are losing their properties. In this country, if you have no money in Kenya, you have no rights. Na hiyo PS, if you are not careful, we will create anarchy. Pali watu wanasema hata ukienda kotini utapata nini? Haki hakuna kotini. Wacha tujiorganize kwenda kutafuta haki yetu. Now we don't want to take that route. We want employers to be more human, to be more understanding, to be more recognizing the role that a worker plays in their various places of work. We must be serious in those particular areas. Provost amesema yote
hata yale mimi ningelisema. Kitu tu mimi nataka kukusia. Nitakusia tu mambo ya wafanyikazi. I don't want politics. I am a super politician when it comes to politics. But church ilitu advise vizuri na tunataka kuenda na hii advice. Na I think hata politics wakati wa matanga wa masishi pia wangelipiga marufuku vile wamefanya katika kanisa. Tukikuja na hii church ya St. Stephen's, let me tell you, I have never seen a wonderful choir kama hao. Wakianza kuimba, mimi huwa nasema sisi tulifanyia nini Yesu Kristo? Si angelirudi kama hii kwaya inaimba, tuona anaingia, natoka tu hapa pole pole nikiwa niko na dhambi, nione mama anaenda, kwa ajili wanasema mmoja ataenda mwingine atabaki, tuone Yesu Kristo akikuja wakati wa St. Stephen's choir inaimba. This choir here, it takes my heart kabisa mpaka naona nimekuwa mtu mwingine kamili. But sometimes mambo ya binadamu alifanya Yesu Kristo ata delay sana kurudi. Ni kama hii mnaona hii. Binadamu kwa yule mtu amefanya kitu mzuri, they don't recognize. I've been here. Wanatambua wewe ukishaenda. Ndio wanasema we wish fulana alifanya hii, fulana alifanya hii, fulana alifanya hii. Na church nikimalizia, because history, I don't want to go into history. Tumekuwa hapa kwa 60 years as COTU kwa hii church. 60 years. This is our 60th anniversary as COTU. And before that we had Kenya Federation of Labour. Kiwa led na the late Tom Mboya. They also used to come here. Mimi, I am now the current long-serving COTU Secretary General. This is my 24th year. I've been coming and talking here for the last 24 years, Provost, because of your prayers. I've never missed even one day. I can be sick anywhere in between, lakini ikifika siku hii kwa ajili ya maombi ya kanisa hii, I'm here. It doesn't work like that. It's not always possible. Kwara amekuwa my deputy, George alienda. Hawa wamepata time sana, hawajapata nafasi ya kuja kuongea hapa kwa ajili hakuna secretary general. Because of good prayers of this church. Nimekuwa kwa hii. So there is no need ya kuleba into history where we started coming here. Hata history where Labor Day ilianza, tumeongea, tumechoka. Mtu akitaka kujua where it started in the high market in the US and what prompted it, kwa mambo ya wafanyikazi, asikie mambo Provost alikuwa anaongea katika waraka wa mtume Paul. Hiyo ndio ilifanya Labor Day kunyanyazwa ianze. Na kitu nataka chachi tusaidie ni kitu moja. This is a wonderful country, Kenya. Na Provost amesema watu wengi kwa nchi hii hawataki kufanya kazi. That is true. Ni kuamuka tu usubuhi kusema uchumi mbaya, sijui nini, huyu Aladu hajajua ground iko mbaya sana, ground iko mbaya. Na yeye mwenyewe ground yake ni mbaya. Huh? They don't want to work. From morning to evening, politicking. Uchumi, hamjajua nyinyi wengi hamjatembea. Wakenya wengi ni wajinga because they are not exposed. Ashenzi sana. Angalia Heathrow Airport in the heart of Great Britain inaendeshwa na serikali ya Qatar. Hapa tulijaribu, president alijaribu kuleta mtu Adani kwa airport. Ilikuwa ni fujo ile, hata mimi nikaingia kupinga hiyo. Kwa ajili ilikuwa upande wa wafanyikazi. England, Heathrow, namna hivyo. Because uchumi yao ni mbaya.
Uingereza is no longer Great Britain. Mimi ni mtu wa Arsenal. I'm a fan of Arsenal. Ukiangalia stadium, juzi nilikuwa huko, imeandikwa Emirates Stadium. When England or Great Britain was Great Britain, unaweza kwenda huko uandike kitu ingine, Great Emirates Stadium, Qatar Stadium. Unaweza enda uandike kitu ya aina hiyo. Wakati wazungu walikuwa wanajipenda, because the economy collapsed. US, Trump kusimamisha mambo ya pesa kusaidia nchi zingine, ni umaskini huko higher than another country in the world. Kwa wale watu wanaenda US. When I was doing my course there so many years ago, we had 38 million poor people. Wakati wa winter wanakuwa collected from streets. So the situation that we might be in is not unique to us. It's a global problem. Na watu wataka kufanya kazi, wanataka kujua leo hii ni nani, sijui politisha ni gana naenda. Mimi nashukuru sana mchungaji mkuu wa hili kanisa la Anglican Church na kanisa zingine sifuate hiyo. Mambo ya siasa tufupishe, tufanye kazi. Mwisho, Provost na ndugu zangu, inji ni meli, na meli ikisink hakuna mtu anapona, ama ndege. Ukiwa huko juu, kuna ndege ambayo inabeba watu more than 800, zile kubwa zinaenda huko China. Unapata siko na first floor na ground. Watu wengine juu, wengine hapa. Kuna first class business, bebeba watu kweli kweli. Ikianza nose diving, hakuna mtu mmoja hata kupona. Inji iko namna hivyo. Inji hii tuichunge. Na every country, don't forget, it goes to a rebirth. Kuzaliwa upya. Mustafute hiyo. Kenya was almost going through a rebirth 2007. Mungu akatuepusha. Juzi wakati wa Gen Zs, you are going to witness another rebirth. Mungu akawaepusha. I don't think whether the third Mungu atakuwa na nyinyi. Mungu anamwambia, you must repent and change your activities. Na hii kitu inaitwa social media. Mimi naambia nyinyi, hakuna China, it's controlled. Hata hii TikTok ni ya China. Na yao wana control, sio kama hii yenu wamemwachia. And the church must speak about TikTok. The church must speak about social media. The church must speak about YouTube. The church must take the leading. Mtoto mdogo anafungua simu, ukifungua simu na wamejua. Anaona mtu iko film ndani, baba anajifanya anangojea chakula. Mama akifungua mlango kule anatoka huko vile alizaliwa, mtoto anaangalia. Yale maneno wanaongea kwa TikTok. We can't have such a society. We can't. Now watu wa social media, young men, they have never worked anywhere. They have never been members of any union. Utaona vile wana comment, mambo ya trade union, mambo ya Minister of Labor, mambo ya kunyanyazwa, incitements on social media. And I'm saying this, if government and we people who are in public life cannot loudly speak, you will see it. Kwenda Goma sasa, uko Kongo. Mtu anatoka na mbuzi na mtoto yake na kondoo moja, wanakimbia. Na safari wanaenda ni mbali, nafika kwa njia na drop hizo makondoo na nini, anarudi kwa mtoto yake.
wanatafuta usalama. Most hata hapa Dubai WhatsApp huwezi communicate nayo vile mna communicate nayo hapa. The media is controlled. Some of the things we should be regretting, kwa nini hatuna special branch yetu ilikuwa wakati wa Moi, wakati wa Kenyatta, ya kumonitor everything. It was good for the country. Tukapigana, tunataka second liberation, tunataka nini? Sasa muangalie pahali tumeingia. Content ya social media to the young people, to the youth, to the population is not conducive and cohesive to a nation that is to aspire to higher heights economically, socially, and politically. Third rebirth, third attempt on rebirth. Utaamuka kwa nyumba yako, there is nowhere you can go. Na ukienda unaona tu ni risasi inapita. If that is what you people want, watch a social media, watch what I'm seeing on YouTube and TikTok, iendelee. Never say a workers representative or speak for Africa, speak in the world. I'm number 2. Francis Atwell did not mention this. I will not be there. If I will be there, maybe those people will sympathize with my age at that particular time and say, wewe mzee, wacha njaa ikuue hapo, because you can't run. Government must do something to regulate social media. And we must talk about it. Juzi kanisa kama hii, mimi naangalia, nilifungua hiyo kitu ya social media. Mama anatoka kwa kanisa kama hii. Iko hiyo film hiyo naona hiyo. Anafika hapa, mwingine anakuja na choka ingine kwa chupa. Anaipitisha round hivi. Na huyo mama yuko na bwana. Anaambia huyu mama, wewe mama, if you have never cheated to your husband, toka kwa hii sako. Toka kwa hii sako saa hii. You are going to die. Toka kwa hii sako. Mzee amebeba Biblia hivi. Mama naangalia, nasema kweli huyu bwana yangu alipokuwa Amerika ama alikuwa wapi, nilimpa mtu haki ama nilisonga karibu na mtu. It's natural. Sasa hii kana matemoshi na kano. Hii ni mambo gani hii? Sasa bwana anamwambia wewe toka. Wewe you have never cheated on me. You are my wife, I trust you. Bibi amekatalia pale hivi. Hii kitu social media is a bad thing. It's teaching people things that are not normal. Na wengi mmesikia pia, umesikia hata wewe umesikia about new normal. Unasikia watu wanasema new normal. Alafu wanasema speech, wanasema we will leave no one behind. So mnatoa speech hata yako hiyo yuko hapo labda. Ukimaliza unasema the efforts the government is trying to make and the strategic direction we have put in place, we will leave no one behind. Barasa umeshasikia hiyo language? Do you believe in that? Nyinyi mtawajwa nyuma. You will be left behind. Na new normal na abnormal. That is new normal. Nilikuwa nakuja na hii Jogoo Road. Kenyatta alipokuwa president akienda Mombasa, hii ndio barabara alikuwa anapita juu yake. Very clean. Watu wako wengi wametoka Shauri Moyo, wametoka Kaloleni, tumeline up kwa paka Makadara, paka kwa njia ya Outer Ring, anachukua ya anaenda Mombasa. He never used to Uhuru Highway or Mombasa Road. Huku ndio kulikuwa kusafi. Sasa wale watoto wamezaliwa saa hii hawawezi kujua because wamezaliwa hizi vibanda, hiyo uchafu yote kutoka hapa mpaka town kama iko. They don't know how Nairobi used to look like.
Basi inakuja kwa saa kama Ulaya. Maji inawekwa chlorine, pana maji ya chupa. Caroline dispensary inafanya kazi, Bahati inafanya kazi, Jericho 24 hours service, madaktari wanangojea wagonjwa. Rhodes clinic, x-ray iko huko. Maternities everywhere. Easily. And I want to thank Somali community. For the first time I visited Isili yesterday. Ukiwa Isili, hapo kwa mall ukienda mbele, ni kama huko Cairo town in Egypt. Let Somalis transform Nairobi if you people can't. And don't cry. Because mnapenda rushwa, mnapenda kuletewa pesa kwa ofisi. Kuleni rushwa. Let Somalis transform Nairobi. After Nairobi, wata transform all these cities. And later, they will have a president. Kwa ajili nyinyi ni walavi, wanafiki, washenzi. Don't want to talk too much more than that. I want to end there and tell us that let us be serious. Let us know what we want as a nation. Let us know what we want as a nation. Let us know what we want as a nation. Corruption inasaidia wewe peke yako na familia yako. Na Moi alikuwa anatuambia tunapishana na Moi. Moi alisema atuoli hii skin, hii black skin hii iko na vitu vinne mbaya. Kitu ya kwanza, black skin, DNA yake is attached to poverty, maskini. Pili, selfishness. Wewe unataka uwe na vitu vyote mzuri nini? Tole anataka gari mzuri, nataka bibi mdogo mzuri, nataka kuishi vizuri, nataka nyumba mzuri sijui wapi. One person. That is selfishness. Nataka uwe na fat bank account. Kitu ingine ya hii skin ni uchafu. Moi used to challenge us. Kwenda kwa nyumba ya msomi, professor, nani? Muulize choo iko wapi? Choo haina seat cover. Ikiwako ya plastic ilifunjika zamani. Toilet paper is hanging on a wire somewhere. Saa ingine unapiga mara tatu hakuna maji. Kwa Mwafrika that is normal. Kwa gate there is a heap of a garbage. Mzungu iko na rumu moja peke yake. Kitanda yake ni kama wardrobe, usiku anaangusha chini. Na ana kama mashini kidogo ya kusafisha. Na hiyo nyumba iko clean, anatunguo tuchache. He's always smart. Environment is good. Those are some of the things that are undoing. The fourth thing is corruption. Ukitaka kula kitu ya Mwafrika, unaona Reverend, kwenda na kitu mwambie unajua, hii kwa duka ni shilingi 1,000. I want to give you this file for only 600 shillings. Utapokuwa umepata rice. Na hii ni ya magendo, usiambie mtu. Mwafrika atakuita kando haraka unatoa 600 kwa kitu ya shilingi 50, ile unaweza kupata kwa 50. Because an African believes kwa magendo. That is our undoing. And we must change. Tulipokuwa wadogo tulikuwa na watu wengine wanasiasa wanajiita one tax. We thought that young tax wakati wata take over, hii nchi ita shine. Don't want to take a lot of time, Provost. We want to pray. I want to leave it there. But please, let us do what is just. Let employers do what is just. Let employers do what is just. Let employers, and I want you labor leaders, confront employers fearlessly. Tuoke watu yetu. May God bless you.
Baba